Բարև ձեզ սիրելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ, որ եկել եք մեր միջոցառմանը։ Այսօրվա միջոցառումը երկու հիմնական հարցի է նվիրված եւ երկուսն էլ երբևէ առաջին անգամ է ներդրվում նախ Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից եւ ընդհանրապես աշխարհի նույնիսկ ես կարող եմ ասել մակարդակով նման նախաձեռնություններ օմբուդսմանների կողմից քիչ են լինում եւ առաջինը վերաբերում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական չափանիշների ստեղծմանը Սա Մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավաբանությունն է եւ այն սկզբունքներն են, որոնցով մենք ղեկավարվում ենք խախտումներ արձանագրելիս Մարդու իրավունքների ոլորտում եւ առաջին այդ փորձը վերաբերում է ազատությունից զրկման վայրերին։ Դա կազմված այդ փաստաթուղթը հատուկ սկզբունքով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, մյուս բոլոր միջազգային կազմակերպությունների, դատականացանների, նաեւ իհարկե մեր գործունեության արդյունքների վրա է հիմնված։ Եվ կարող եմ ասել, որ Դրանով հանդերձ նաև մենք հավակնում ենք նշելու, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցները, փաստաթղթերը նույնպես իրավունքի աղբյուր են եւ այդ փաստաթուղթը օգտակար է ոչ միայն քաղաքացիների համար, այլ նաև դատավորների, դատախազների, քննիչների, այսինքն մարդիկ, ովքեր պրակտիկ աշխատանք են տանում եւ միանշանակ կնպաստի իրավունքների պաշտպանության համակարգի բարելավմանը։ Երկրորդ մեր հարցը, որին նվիրված է այս միջոցառումը, վերաբերում է առցանց էլեկտրոնային իրավախորհրդատու ավտոմատացված համակարգի ստեղծմանը։ Մենք ստեղծել էինք փորձնական տարբերակը նախնական հայերեն լեզվով, հիմա արդեն ունենք եւ անգլերեն եւ հայերեն լեզուներով եւ յուրաքանչյուրն իր Facebook-ի Messenger բաժնում կարող է գտնել ազատազրկվածի իրավախորհրդատու որոնելով կամ անգլերեն legal counsel բառերով որոնելով, այնտեղ կա 300-ից ավել հարցի պատասխան ավտոմատացված համակարգի հիման վրա եւ ուզում եմ հատուկ նշել, որ այս երկու կարևոր նախաձեռնությունները մենք ներդրել ենք Եվրոմիության, նաև ՄԱԿ-ի մեր գործընկերների աջակցությամբ եւ նաև փորձագետների ներգրավմամբ։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ այդ Messenger համակարգը Facebook սոցիալական ցանցի կողմից պաշտոնապես հաստատված է, ես պաշտոնական նամակ եմ գրել եւ հատուկ հաստատումը ստացել ենք, որովհետեւ նման բան Հայաստանում առաջին անգամ է ներդրվում եւ նպատակն է իրազեկման աշխատանքները բարձրացնել, ել ավելի կանխարգելման ուղղությամբ աշխատանքները մեծացնել։ Այդտեղ հարցեր կան սկսած ազատությունից զրկման ամենասկզբնական պահից, երբ փողոցում ոստիկանության ծառայողը մոտենում է մարդուն եւ նա այլևս չի կարողանում ազատ տեղաշարժվել, մինչեւ պատիժը կրելու ժամկետի ավարտը նույնիսկ դրանից հետո։ Այսքան։ Ազատությունից զրկման վայրերի հետ կապված խնդիրները ես կարող եմ ասել բազմաթիվ են։ Իհարկե դրական տեղաշարժեր կան, բայց այդուհանդերձ համակարգային բնույթի խնդիրները բավականին շատ են եւ այդ համակարգերը եւ կամ այդ մեխանիզմները բաժանում են մի քանի մասերի խնդիրները, ոստիկանության համակարգին վերաբերող խնդիրներ, այսինքն ազատությունից զրկված մարդը երբ տեղափոխվում է ոստիկանության բաժին, ինչ իրավունքներ ունի եւ այլն, հոգեբուժարաններում անձի իրավունքների պաշտպանությանը, քրեակատարողական հիմնարկներում, դատարանների խցերում, որտեղ երբ մարդը կալանավորված անձ օրինակ տեղափոխվում է դատարան, նույնպես բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում այդ ընթացքում եւ նաեւ տեղափոխվել նույնիսկ ճանապարհին, սկսած անգամ այն մեքենաները ոստիկանության, որոնցով մարդը տեղափոխվում է ազատությունից զրկման վայր, որովհետեւ մեքենան ոստիկանության նույնպես համարվում է իրավական առումով ազատությունից զրկման վայր։ Խնդիրներ են սկսած սոցիալ-հոգեբանական աշխատանքներից, բժշկական հարցեր, վերաբերմունք եւ այլն, բայց
Ես կարող եմ ասել համար մեկ խնդիրը, օրինակ քրեակատարողական հիմնարկների հետ կապված շարունակում են նմանալ բժշկական օգնության եւ սպասարկման հետ կապված հարցերը։ Ոստիկանության համակարգի կարևորագույն խնդիրը բերման ենթարկվելու process-ում իրավունքների ապահովման հարցը։ Հոգեբուժարաններում լրջագույն խնդիր է հոժարակամ հարկադիր բուժումների հետ կապված հարցերը, երբ մարդիկ ապօրինի հայտնվում են հոգեբուժարաններում եւ առանց նույնիսկ համաձայնությունը ձևական ստանալու շարունակվում են դեպքեր կան անգամ, երբ շարունակվում է ապօրինի հարկադիր բուժումը եւ մի շարք այլ հարցեր։ Այս տարվա սկզբից երկու մարդ գրանցվեց ազատությունից հետո մեկը կարծեմ կալանավոր, մյուսը դատապարտյալ։ Այս դեպքերում ինչ խնդիրներ կային, ինչու հասավ բանը սրան։ Դե մահվան յուրաքանչյուր դեպք իհարկե ցավալի է, հատկապես քրեակատարողական հիմնարկում, որտեղ պետությունը ունի անձի կյանքի իրավունքի երաշխավորման պոզիտիվ պարտավորություն, յուրաքանչյուր դեպքում մենք նախաձեռնել ենք վարույթ քննարկման, բնականաբար սեփական նախաձեռնությամբ իմ կողմից։ Ես ուզում եմ մեկ հարց այստեղ նշել։ Մի համակարգային կարևորագույն հարց կա։ Այդքան ես դրա մասին խոսում եմ, բայց ցավոք սրտի խնդիրը շարունակում է մնալ արդիական։ Մահվան դեպքերը դա կլինի ինքնասպանություն, դա կլինի հիվանդության հետևանքով պատշաճ վերլուծության չեն ենթարկվում, հատկապես ինքնասպանությունները եւ այլն։ Առավելապես սահմանափակվում է հարցը անհատական դեպքերը քննելով եւ վերջ։ Մինչդեռ պետք է մանրամասն ուսումնասիրություններ կատարվեն, պատճառները վերլուծվեն, պայմանները հանվեն դրան նպաստող համակարգային կանխարգելման միջոցներ ձեռնարկվեն։ Սա է կարևորագույն խնդիրը։ Իսկ մեզ մոտ ցավոք սրտի ամեն ինչ ընթանում է գլխավորապես անհատական մակարդակում։ Դրա համար էլ արդյունավետ կանխարգելման այդ առումով նաև միջոցները շարունակում են մնալ ոչ բավարար մակարդակի։ Եվ մենք իհարկե շարունակելու ենք այդ ուղղությամբ աշխատելը նույնպես որքանով մեր իրավասությունը բավարարում, որպեսզի նպաստենք այդ դեպքերի կանխարգելմանը։ Մենք դե քանի որ նոր էին ընդհանրապես գրանցվել այս տարի, մենք անմիջապես պարզաբանումներ են պահանջվել իրավասու արդարադատության նախարարությունն է կամ քննչական մարմինները, այս պահին դեռ չունենք պատասխանները, բայց իհարկե մենք նույնպես ուսումնասիրությունները շարունակելու ենք, որպեսզի շարունակենք այդ կանխարգելիչ ուղղությամբ աշխատանքներին նույնպես նպաստելու։ Մոտեցում այս հարցում արդյոք ճիշտ պահ է կամ գուցե ինչ-որ կապնար ուշացած է նրա կալանքի Մամել Գրիգորյանը Նայիրի բժշկական կենտրոն տեղափոխվել էր հունիսի 7-ին այվ մեր հայտարարությունից հետո, ընդ որում իմ հայտարարությանը հաջորդել էր Եվրոպական դատարանի նույն գնահատականներով, նույն հիմքերով գնահատականը, որ քրեակատարողական հիմնարկի պայմանները բավարար չէին բուժումը կազմակերպելու համար, պատշաճ բուժումը։ Այս հունիսից սկսած այս ողջ ընթացքում, ինչպես ցանկացած կալանավորված անձի, այնպես էլ Մամել Գրիգորյանի պարագայում մենք իրականացել ենք մշտական այցեր, ուշադրության ներքո ենք հարցը պահել, փաստաբանների հետ կապի մեջ ենք եղել մշտական բժիշկների հետ եւ պարզապես այս վերջին ժամանակահատվածում վիճակը վատացել է եւ ես երկու անգամ իրար հաջորդող օրերի արեցի հայտարարություններ, որ առողջական վիճակը ծանր է, կայուն ծանր է եւ դա մենք այդ հետեւությանը եկանք մեր բժշկի ուսումնասիրությունների հիման վրա, Մամվել Գրիգորյանին բուժող Նայիրի բժշկական կենտրոնի բժշկի ուսումնասիրությունների հիման վրա եւ փաստաբանի նաեւ հետ առանձնազրույցների արդյունքում եւ իհարկե ուսումնասիրելով փաստաթղթերը։ Հաջորդ օրը, այսինքն նրան կալանքից ազատելու օրը մեր դիտարկմամբ առողջական վիճակը ավելի էր վատացել։ Մեծ հաշվով Մամվել Գրիգորյանը դե շարունակում է մնալ հիվանդանոցում, այսինքն բուժումը կալանքի պայմանները այդ իմաստով այսպես ազդեցություն չեն թողնում, որովհետև բժշկական միջամտությունը որոշումը դատարանն է կայացրել, այստեղ մարդու իրավունքների պաշտպանը միջամտելու իրավունք չունի, պարզապես նշեմ, որ մենք փաստաբանների բողոքի հիման վրա այնքանը որքանով նա շարունակում է մնալ մեղադրյալ, ինչպես ցանկացած այլ գործով նույնպես ուշադրության ներքո պահելու ենք խնդիրը, այսպես համապատասխան նաև գնահատականներ կհնչեցնենք։ Խափանման միջոցի ավելի լավ փոփոխություն կարող է նպաստել
Քանի որ գործը գտնվում է դատական վարույթում, գնահատականների առումով ես սահմանափակված եմ, ընդհանրապես կարող եմ ասել նախաքննության ժամանակ ես մի քանի անգամ եմ միջնորդել, որ խափանման միջոցը փոխվի, առողջական վիճակի փոփոխության հարց քննարկվի, առողջական վիճակով պայմանավորված։ Բայց դե մերժվել է եւ մենք մեր ուսումնասիրության արդյունքները մշտապես ներկայացրել ենք թե փաստաբանին, թե նաեւ քննության մարմիններին։ Ես մանրամասը շատ ավելի Ես դες պատմում եմ կալանավայրերը։ Ես մոմենտն է նայում, ես ունեմ ցեց անել, դա դուրս չեմ բաղոց ես տենալ։ Մնացածը փոքր լավ է։ Այն բանը ես մի քիչ դեռ ունեմ, այն առաջին Ay, usta yazgam. Ձեր այդ գերազանցություն տիկին դեսպան Վիկտորին, հարգարժան պարոն Շարփ, հարգելի տիկին Ստոյկովսկա, ձեր այդ գերազանցություններ դեսպաններ, հարգելի հյուրեր, պատգամավորներ, սիրելի տիկնայք եւ պարոնայք։ Այսօրվա միջոցառումը նվիրված է երկու հիմնական հարցի։ Առաջինը մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական չափանիշներն են հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով եւ այդ փաստաթուղթը կա, դուք կարող եք ծանոթանալ։ Սա այս փաստաթուղթը արտահայտում է մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավաբանությունը։ Եվ սա առաջին փորձն է, որ Հայաստանում տեղի ունենում մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից եւ դրանով նաեւ մենք նշում ենք, որ մեր իրավական չափանիշները նաեւ հանդիսանում են իրավունքի աղբյուր։ Եվ այս փաստաթուղթը կարևորագույն նշանակություն ունի ոչ միայն ազատությունից զրկված անձանց, նրանց ազգականների, հետաքրքրված մարդկանց համար, այլ նաեւ դատավորների, քննիչների, դատախազների, բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր պրակտիկ գործունեություն են իրականացնում։
Առցանց իրավախորհրդատու ավտոմատացված համակարգի ներդրումը երկրորդ կարևորագույն հարցն է, որ ուզում եմ ներկայացնել, դարձյալ երբևէ առաջին անգամ է ներդրվում։ Սա մարդու իրավունքների պաշտպանի կանխարգելիչ աշխատանքների շրջանակում է իրականացվում եւ այս համակարգը գործարկվում է հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով, 300-ից ավել հարց եւ պատասխան կա այդտեղ, ավտոմատացված համակարգ է, ազատությունից զրկման ամենասկզբնական պահից սկսած, երբ ոստիկանը մոտենում է անձին եւ ազատությունից զրկման խնդիր է առաջանում, մինչեւ պատժի կրման ավարտի փուլը։ Դրանից բացի ուզում եմ հատուկ ես մանրամասն ողջույնի խոսքերից հետո կներկայացնեմ խնդիրները, որ առկա են այս համակարգերում եւ ազատությունից զրկման վայրերում եւ իհարկե նաեւ դրանց լուծման մեր կարծիքով ուղղությունները։ Մեզ համար կարևոր գործընկերներ են խոշտանգումների կանխարգելման ոլորտում իհարկե հանրային իշխանության մարմինները, պետական մարմինները տարբեր Եվ ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ մենք ունենք կարևոր համագործակցություն ազգային ժողովի հետ, ոստիկանության հետ, արդարադատության նախարարության, դատախազության, քննչական մարմինների հետ, եւ այդ համագործակցությունը մեզ համար կարևոր է աշխատանքների իրականացման համար։ Հատուկ ուզում եմ շեշտադրել, մեր կարևոր գործընկերներ են քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները։ Հասարակական կազմակերպությունների հետ մեր աշխատանքը կրում է մշտական բնույթ եւ խոշտանգումների կանխարգելման հարցով նրանք մեր կարևոր գործընկերներն են։ Այստեղ ուզում եմ առանձնացնել նաեւ մասնագիտական այսպես միավորումներին կամ մեր գործընկերներին մասնագետներին, դրանք առաջին հերթին փաստաբաններն են եւ իհարկե մեր գործընկեր լրագրողները, որ նույնպես կարեւոր է եւ այսօրվա միջոցառումը նաեւ այդ մասին է վկայում։ Ուզում հատուկ նշել մեր համագործակցության կարևորությունը միջազգային կազմակերպությունների հետ եւ խոսքը վերաբերում է հատկապես այն կազմակերպություններին, ում հետ մենք մշտական կապ ենք պահում, դա իհարկե Եվրոպական միության պատվիրակությունն է, Միավորված ազգերի կազմակերպությունը, Միավորված ազգերի զարգացման ծրագիրը, Եվրոպայի խորհուրդը, ՄԱԿ-ի մյուս կազմակերպությունները եւ անընդհատ աշխատանքը, որ այս ուղղությամբ տարվում է։ Այս միջոցառումը կազմակերպվել է եւ այս միջոցառումները հնարավոր է եղել նաեւ իրականացնել բյուջետային մարդու իրավունքների բյուջետային աջակցության շրջանակներում, որ կնքված փաստաթուղթ է, պայմանագիր է եւ այդ ծրագրի համանախագահներ են հանդիսանում Հայաստանում եվրոպական պատվիրակության ղեկավարը, արդարադատության նախարարը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Եվ այդ ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է հատուկ ծրագիր Միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից եւ Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ եւ այս երկու միջոցառումները թե հրապարակումը ժողովածուի, թե նաև առցանց ավտոմատացված համակարգի ներդրումը հենց այս ծրագրի շրջանակներում է իրականացում, ես այդ առումով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին։ Տիկին Դեսպան եւ հարգարժան պարոն Շարփ, մենք կարևոր նշանակության ձեռքբերում ունենք մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, ես կարող եմ վստահ ասել։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ ժամանակը ես խնդիրները ավելի մանրամասն կներկայացնեմ քիչ անց, հիմա խոսքը ողջույնի համար տրամադրեմ Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տիկին Անդրեա Վիկտորին։ Տիկին Դեսպան։ Thank you so much, Excellencies, Deputies, Mr. Ombudsman Shombi and Michaela. I'm really very honored to welcome you here today on the occasion of the discussion on the new legal instrument of the human rights defenders, especially regarding human rights protection in places of deprivation of liberty. I should say right from the beginning that the European Union has a very good cooperation with the Office of the Ombudsman. We are strongly supporting this institution, which I think is crucial to develop democracy, rule of law, and to support human rights here in Armenia. And I'm very pleased that we have such a good cooperation here. This discussion today is organized within the framework of the EU-funded project Promotion and Protection of Human Rights in Armenia, which is implemented by UNDP in close cooperation with UNFPA and UNICEF.
For all of us, it is of crucial importance that the political will and the commitment by all partners are really extremely crucial for the further strengthening of the role and the capacity of the national preventive mechanism in Armenia. The high-level official representation from Armenia today, and I'm happy to see the ministers here, I think shows the political commitment of the Armenian government really to further develop, together with the international partners, the situation of human rights in Armenia. Respect for human rights is one of the key priorities in the European Union's external relations. Combating torture and ill treatment is an indispensable part of this work. The actions of the European Union aim both to prevent and eliminate any violation of human dignity and to combat the impunity of those responsible. And if I may add on a very personal note, I can see so much progress in this country since I was here the last time. The right to life, free from torture and inhuman and degrading treatment, is safeguarded by international law, including the Universal Declaration of Human Rights, the European Convention of Human Rights, the Geneva Convention and Statute of the International Criminal Court. The EU attaches great importance to further strengthening human rights in Armenia, including the right to be free from torture and inhuman. The human rights dialogue with the Armenian government establishes clear conditions and principles in this area. We will have the next human rights dialogue somewhat in this spring here in Yerevan, and we will continue to discuss this question. We reiterate continuously the need to strengthen the capacity of the Armenian judiciary and enhance their knowledge of Article 3, prohibition of torture, of the European Convention for Human Rights. We also stress the importance of efficient investigation of all reports about torture and ill treatment in all institutions, and the need to ensure that the investigation mechanism is independent and really fully compliant with the international commitment. The European Union's commitment to promoting human rights is also reflected in the landmark agreement on the comprehensive and enhanced partnership between the European Union and Armenia, ratified by the European Parliament on the 4th of July. And in Article 4 of this agreement, both parties are bound to cooperate in ensuring human rights and fundamental freedoms, including, again, the right to be free from torture and ill treatment. The roadmap we developed together for the agreement implementation presents a concrete action plan with regard to torture prevention and prohibition. Our commitment to human rights is also emphasized through the wide-scope support that the European Union provides to Armenia. In particular, the European Union support to civil society has been significantly increased and supports public accountability and the respect of human rights. And I must say, over the last months, we really saw very promising discussions between the government
and civil society really to tackle outstanding issues. The human rights monitoring and reporting by civil society in this area complements the many millions the European Union has been investing in justice and human rights sectors through the budget support, which we will soon kick off, to promote the protection of human rights. Protection from torture through preventive, legal, investigative, and enforcement reform is one of the 5 conditions of the support, together with election reform, child protection, gender equality, and anti-discrimination. We acknowledge the efforts made by Armenia in the last years, including through the work of the Human Rights Defender and the National Prevention Mechanism. There are still, like in every situation, there's still room for improvement and further reform of the human rights protection mechanism through expanding the mandate of the relevant institutions, civil society and public monitoring groups and their capacity building, and we are ready to support Armenia in this direction, and we are also standing ready to support the national authorities in this process through the EU-funded programs. We believe that these programs are coming timely for Armenia. We welcome the success of the measures taken so far and all the efforts of the government really to promote democracy, rule of law and human rights in this country, and we will continue to closely cooperate in this direction. And I wish us all an interesting discussion, and I am looking forward to the continuation and extension of our successful cooperation. Thank you. Խոսքը փոխանցեմ այլ գործընկերներ, Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող պարոն Շոմբի Շարփի։ By Luis, dear colleagues, on behalf of the United Nations system and team here in Armenia, it's a great honor to join all of you, Mr. Ombudsperson, Ms. Ambassador Andrea, Michaela, dear colleagues, but all of you in the room here today, the government, parliament, ministers, international community, from the UN system, from the embassies, and all of those of you who are working in this space, the stakeholders, law enforcement officers, judges, and legal persons, civil society representatives. I think this is an incredibly important topic and opportunity, and I think the fact that everybody has made it through the snow here on a very cold morning really speaks to that. I would wish to say that it's always a pleasure, of course, for us to be working in partnership with our EU partners and with the Ombudsperson, the HRDO. I'm reminded of the fantastic anniversary that you had just towards the end of last year as well, and so many important achievements and accomplishments. In this particular case, the UN Convention against torture is unique in many ways and brought into the fore here. It is the only exclusive international treaty, the first instrument entrusting national bodies, namely the national preventive mechanisms, with a key role in implementing this international treaty. And as has been mentioned, owing to the specific role of the preventive mechanism, regular visits to detention, places of detention at national and local levels, day-to-day contacts with authorities, intimate knowledge of the context. National preventive mechanisms have really an important role, a central role to play in helping to prevent torture and complementing the work of national and international bodies. But of course, to do so, NPMs need to be fully equipped
both with strong legislative mandate and also the necessary human and financial resources. And I think that's very much what we are recognizing here today. And of course, pleased to say that the HRDO here in Armenia has demonstrated not only high professional levels and capacities as witnessed in the higher level accreditation, but also an appetite for innovation. And together with our partners, we're very pleased to help bring this together. As has been mentioned, our activities in this role, the UN family, we have 3 different UN agencies coming together in a joint program, UNDP, UNFPA, and UNICEF. This is all made possible through, we are helping to implement the EU budget support on human rights, as has been mentioned, and we're very privileged and honored to be able to do that. I will not go into the details because I know my colleague Michaela will do that, but just again to reiterate, the alignment between the European Convention on Human Rights and the Universal Declaration of Human Rights, and how these 2 instruments, which came into being just a few years apart, really are so complementary. And as well, I would just wish to note the link between human rights, fundamental freedoms, and sustainable development, and the achievement, more broadly speaking, of Armenia's long-term aspirations that we see so closely aligned. And I wish to also recognize, to reiterate, as the Ambassador has mentioned, that we see really significant progress here in the field of human rights, and we're very, very much encouraged and see this movement forward. And of course, definitely there still remains a lot to be done together, and that is exactly why we are here. So, colleagues, I'll just conclude with a short quote, if I get it right. I think it was Nelson Mandela who once said, "You don't know anything about a country until you've seen inside of their prisons." And I think this is ultimately the spirit of what we are speaking about here today. Human rights extends, and fundamental dignity extends to every single person in a society, even or especially those within prison or deprived of liberty. So, but this, of course, that end result requires the collective action of so many different people and institutions. Of course it's the police, but not just. And of course it's the ministries, not just. It's the, again, the investigators, it's the parliament, it's civil society, it's all of the different actors that are playing a role, and we very much appreciate the strong engagement of all of you here today, but in the longer process, of course. So let me just recommit on behalf of the UN family that we stand very much behind working with our partners, with you and with others, very much behind you, Armenian society and Armenian government in making sure that this very noble undertaking is fulfilled to the greatest possible extent. Thank you very much. Շնորհակալություն, պարոն Շարփ, Տիկին դեսպան, անգաժան պարոն Շարփ, շնորհակալություն ենք կարևոր շեշտադրումները, որ դուք արեցիք, թե քաղաքացիական հասարակության, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի դերի, պետության հետ, պետական մարմինների հետ համագործակցության առումով եւ այն շեշտադրումը, որ վերաբերում է նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ համագործակցությանը, խոշտանգումների կանխարգելման այդ բացարձակ արգելքի լիարժեք իրացման տեսանկյունից։ Արգելի գործընկերներ, եւ խոսքը հիմա փոխանցում եմ Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչի տեղակալ Տիկին Միխայելա Ստոյկովսկայա։ Good morning, everybody. Dear Madam Ambassador, Mr. Tatoyan, Excellencies, ladies and gentlemen. It's a great privilege to sit in this panel here. As it was already mentioned, this event is organized within the frame of the project funded by the EU promotion of and protection of human rights in Armenia, whereas we work together with UNFPA and UNICEF on several pillars that relate to human rights affairs towards prevention and promotion of human rights, and those are human rights monitoring and evaluation, non-discrimination, gender equality, and child rights.
It was very, I think, comprehensively spoken on what is the complexity and the importance of these mechanisms. I would just like to re-emphasize and to summarize several important elements of the national preventive mechanisms that this project is looking at in terms of output. And one is facilitating the work and interaction of the national preventive mechanism with the state and non-state actors and the individuals. And in that regard, it's a really, really great pleasure, and it was already mentioned, very encouraging to see a room full of different actors, not only ministries at very high level with the minister's representation, but also different agencies, prosecutors, office, special investigative services, civil society, but also academia. These are complex problems, and complex problems require complex solutions and partnerships. And this is definitely one of the most important messages I think we can take away from this work. Then the second pillar, or the second output, is about raising public awareness of the national protective mechanisms at various levels. And this event is definitely one of the 4 events that is aiming to contribute towards the dialogue, and we can only hope that what will happen today here, the conversation that will proceed, will be a teaser for further interest and for further engagement in this field beyond this project as well. And the third pillar, or the third output, supporting the dialogue with respective stakeholders to strategically and effectively implement its mandate, including the follow-up of recommendations. And the follow-up of recommendations, I guess, is the key word in this context. As it was also discussed in certain ways during your anniversary conference, Mr. Katayan, follow-up and mitigation of the findings, dealing with the findings, is always the biggest challenge. What happens with what we observe and what we find? What is the institutional capacity and willingness and collaboration to deal with those findings? So to unpack all these issues, just a brief walk through today's focus areas. So one of the aspects that will be presented today will be international best or good experience on follow-up of these recommendations, as I already mentioned, based on a report on a study that's compiled by the Association of Prevention of Torture in the framework of the project that we are supporting. And this study is an attempt to really analyze and discuss how this mechanism can really plan and strategize their work accordingly, the ways they can conduct preventative visits in these institutions, how they do reporting most effectively, and how to do the recommendation and drafting process, and of course with the aim to have effective follow-up. We all spoke about partnerships and collaboration, so one instrument that will be introduced today, it was already mentioned by Mr. Tatoyan, is the chatbot. We spoke about innovation, so this is a small innovation initiatives, which is a Facebook-based platform that gathers, that shares information around the work of the NPM, and also gathers information and input. It was already mentioned by Mr. Tatoyan that I think around 300 entries have been already active in this platform. And last but not least, what we will unpack today is the national NPM, or the National Preventive Mechanism legal standards as a guide for the respective stakeholders on international and national standards. There was a very comprehensive review of the international legal framework around this issue. I would just like to make a small emphasis on the optional protocol of the Convention Against Torture that really unpacks the issues that the Resident Coordinator was mentioning: independence, resources, multidisciplinarity, and access. I would just also like to make a small footnote that resources are very much relevant for independence as well. So these are very mutually interlinked issues. It was already mentioned by Madam Ambassador that we have something to really celebrate or to reflect on, the National Human Rights Strategy and Action Plan that were adopted. But I would also like to mention the important amendments of the law on police that envisioned audiovisual recordings in terms of investigation processes, and the 10 pilot police stations where these audiovisual recordings are being implemented. So practical steps forward. So without further ado, I would like us to all have a very engaging and productive day, and hopefully go with many important takeaways that will encourage us to invest in this work further, as is
always a work in progress. And just to briefly reflect on what the resident coordinator mentioned around the SDGs, this conversation is part of the Sustainable Development Goal 16, which it looks at governance and peace and issues like that. And in our UN circles, we call this SDG the enabler, which is a very important notion that I would like to wrap up my intervention with. Meaning, enabler, meaning that without achieving issues that are covered by this SDG, the assumptions that the other sustainable development goals will be achieved can be put under question mark. So that means enabling all the other development priorities to be sustainably achieved. So on that note, I would like us to go away with considering not only the relevance of human rights in this particular conversation, but how do these issues really affect the overall development and sustainability of society. Thank you very much and have a good day. Շնորհակալություն Տիկնիկ Տերկոսկա, ես ուզում եմ հատուկ նշել հարգելի գործընկերներ, որ խնդիրների բավականին շատ խնդիրներ ունեն ներկայացնելու, ես դրան կներկայացնեմ 5 րոպեաց, ես առաջարկում եմ 5 րոպե մենք ունենանք ընտրություն, որտեղ լրագրողները հարցեր ունեն փոքր եւ դիտորդմանին եւ մենք 5 րոպեից շարունակենք, խնդիրներում ենք 5 րոպեից շարունակենք քննարկումը։ Yes? Yeah. Okay. So next week is the only thing I have a delegation in town. So after next week I'm totally, yeah? Just come back to me. Good. So is there some? Yesterday it's okay. Good. Since I'm on what Who is helping me with translation? I will do. Okay, thank you so much. Ոնց եք թարգմանելու, ոնց եք ուզում թարգմանին, բարբերություն, հա, Will you pause for the interpretation? Or Will you pause for the interpreting? Will you pause? Will you Pause? Pausa. Yeah, yes, naturally. Pause. Naturally. I will, and if not, yeah. Now I have. մի քիչ բարձր խոսեք, որ լրագրողները կարան։ Okay. I didn't want to make a statement. I want to give you the opportunity to ask questions. Չէ պատրաստվում հայտարարություն անել, ուզում եի ձեզ հարցերը տալու հնարավորություն ընձեռել։ Good. Ընտրեմ։ Հանրային հավաստագրերի
public television. Mrs. Ambassador, please comment the situation around the Constitutional Court. Firstly, are you aware about the process that is going on in the Constitutional Court? Are you aware? The President of the Court has been charged, indicted, and the former government insists that what is happening towards him is political persecution, political prosecution. Are you following? Do you see political prosecution elements by the government towards Roberto Massan, President of the Constitutional Court? Naturally, the European Union, like all the other international institutions, are closely following what is going on. However, we are not commenting on ongoing cases. Բնականաբար Եվրոպական միությունը միջազգային այլ կառույցների նման ուշադիր եւ ուշով հետևում է զարգացումների ընթացքին, սակայն ընթացքի մեջ գտնվող գործերը մենք չենք մեկնաբանում. The only thing I know, and I think this is important, that, for example, the Ministry of Justice is also in contact with international organizations, and they are in close contact with the Council of Europe. Մեկ բան միայն, որը կարծում եմ կարևոր է, տեղյակ ենք, որ արտարադատության նախարարությունը ծերտ կոնտակտների, շփումների մեջ է միջազգային կառույցների հետ, մասնավորապես շփումների մեջ է Եվրոպայի խորհրդի հետ եւս. I'm sorry, but formerly the embassy often made statements. Under the previous government, the EU embassy would express concerns about the domestic political situations. Why don't you make a statement now? Is it because you're not concerned? I cannot speak what my predecessor did. If we make statements, it's really on very precise cases. But normally we are not interfering, and I would be astonished in ongoing, let's say, processes, because, let's say, since the revolution, we also see that there is a great interest, and the European Union is supporting this. We are closely in contact with the government to really support the judiciary reform, really be in contact with all the institutions, and this is very important for us. Նախկինում պաշտոն զբաղեցրած անձանց մասին ես չեմ կարող խոսել եւ ես կարող եմ միայն կոնկրետ գործերով խոսել, սակայն մենք չենք մեկնաբանում կոնկրետ գործերը եւ խիստ կզարմանա, եթե այդպիսի բան տեղի ունենար, որ կոնկրետ ընթացող գործով լիներ միջամտություն։ Սակայն ավելի արդիական մեկ բան ասեմ, որ մենք տեսնում ենք, որ դատական համակարգի բարեփոխումների ուղղությամբ կան էական ջանքեր, գործադրվում են ջանքեր եւ մենք միջայլոց այդ ջանքերին սատարում ենք եւ այդ հանգամանքն է, որ մեզ համար շատ կարեւոր է։ And I want to underline, and I think this is really important. I know your country for over 10 years. I've worked with the first human rights ombudsman, and I'm really seeing an interest and a close cooperation in the protection of human rights, and exactly the topic of today, to support the fight against torture, against ill treatment. This is really done together in close cooperation with the Armenian institutions. Ավելացեմ նաև, որ ես Հայաստանում ծեր երկրում աշխատել եմ ընդհանուր առմամբ ավելի քան 10 տարի, նույնիսկ մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանի հետ աշխատելու հնարավորություն եմ ունեցել եւ մնում է ինձ ընդգծել, որ հիմա ես տեսնում եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության բարելավման ուղղությամբ, մասնավորապես խոշտանգման եւ արգելված վերաբերմունքի կանխարգելման ուղղությամբ հիմա լուրջ ջանքեր են գործադրվում եւ որ համագործակցություն կա այս ուղղությամբ նաև միջազգային կառույցների հետ։ Spoke about detention conditions. What do you think are currently in Armenia or worldwide the main problems that we need to pay attention to regarding prisons or places of detention? I think it is first a human right, if you are in detention, to at least have decent conditions of
of the situation in a prison. Secondly, you need to have free access to your lawyer. Thirdly, you need to have access to health care. So these are all standards where we have to improve, and as it was said in the opening speeches, it is naturally also always a question of the financial means to do so. Եթե անձը զրկված է ազատությունից, ապա առաջին հերթին ես կարծում եմ, որ կարևորագույն իրավունքներից մեկը դա արժանապատիվ պայմանների ապահովումն է, խոսքը կենցաղային պայմանների մասին է, երկրորդը դա պաշտպանի հետ տեսակցելու հնարավորությունն է, երրորդը բժշկին տեսակցելու հնարավորությունն է, իհարկե ինչպես բացման ելույթների ժամանակ ընդգծվեց, կան նաև այս ամենի վերաբերյալ չափանիշներ եւ կարևորը այդ չափանիշների միջազգային եւ տեղական պահպանումն է. And there is a very important role of the civil society also in this process and the media. And in November we closed the project we had. We're really looking into closed institutions, which is not only prisons, but really to bring up conditions that are not meeting the standards, and then you have to follow up and really see that the conditions in institutions, closed institutions, are improved. Այս գործընթացում կարևոր տեղ ունեն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները եւ լրատվամիջոցները։ Նոյեմբերին ավարտվեց մեր ծրագիրը, որը հատկապես զբաղվում էր փակ հաստատություններում պայմանների եւ խնդիրների դիտարկմամբ, խոսքը միայն քրեակատարողական հաստատությունների մասին չէ, այլ ընդհանրապես փակ հաստատությունների, որոնց դիտարկման միջոցով վեր են հանվում խնդիրները, ապա մշակվում հանձնարարականներ եւ պետք է հետամուտ լինել նաեւ այդ հանձնարարականների կատարմանը։ Armenia is on the path of democracy. So to achieve democracy, what main obstacles does Armenia need to deal with or overcome? Let's say I think the will is a political will is there, and that is really, really important. Now we have to do the implementation together, and the international community stands ready for it. European Union and United Nations, with all the UN institutions, stand ready to support in different fields, The important thing is now to go step by step to do the reforms you have foreseen, and we will be there to help you. Կարևոր մի հանգամանք քաղաքական կամքը հիմա առկա է քաղաքական կամքը եւ մնում է դա իրագործել։ Իրագործման ճանապարհին Եվրոպական միությունը եւ ՄԱԿ-ը, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի բոլոր կառույցները պատրաստակամ են օժանդակել եւ մնում է այդ բարեփոխումները քայլ առ քայլ իրագործել։ Մենք հաստատում ենք մեր աջակցելու պատրաստակամությունը։ And the European Union is closely cooperating with the United Nations on the implementation of the Sustainable Development Goals, and there we meet. This famous SDG 16 is of great importance, and in these areas we are working here together. Եվրոպական միությունը միավորված ազգերի կազմակերպության հետ համագործակցում է հանուն կայուն զարգացման նպատակների իրագործման եւ այդտեղ մեր աշխատանքները համադրվում են հայտնի 16-րդ կզնն հենց այդ նպատակն է, որում մենք ջանքերը համադրում ենք։ And you all have, let's say, the role of not only observers. Civil society, media are a close partner in the whole process of the implementation of the CEPA, and therefore you also bring forward questions that then will be taken up by the Armenian institutions together with the European Union and UN. Եվ դուք բոլորդ միայն դիտորդի դերակատարում չունեք, դուք նաև այդ նպատակների իրագործման եւ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի կատարման գործում կարևոր գործընկերներ եք եւ այս առումով հարցեր եք առաջ քաշում, որոնց Եվրամիությունը եւ ՄԱԿ-ը միասնաբար անդրադառնում են։ Thank you so much. And one question: how do you generally assess the human rights situation in Armenia and the work of government, Armenian government for 1 and 2 years? Ինչպես է գնահատում Հայաստանում ընդհանրապես մարդու իրավունքների վիճակը եւ վերջին 1.5 տարիներին Հայաստանի կառավարության աշխատանքը։ As I said, I have a comparison. So, and I think really the situation improved.
And I can only underline again, you have quite a lot of reforms that need to be implemented. Իրոք կարծում իրավիճակը բարելավվել է, սակայն ընդգծեմ, որ բազմաթիվ բարեփոխումներ կան, որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել։ You will have no human rights without rule of law. Չեն լինի մարդու իրավունքներ, եթե չկա իրավունքի գերիշխանություն։ And I'm here now for four months, but I'm really impressed by all the efforts done to bring forward the judiciary reform. The European Union will be a big partner in this to support the process. 4 ամիս է ինչ այստեղ եմ, շատ տպավորված եմ դատական բարեփոխումների առաջխաղացման ուղղությամբ գործադրվող բոլոր ջանքերով եւ այս գործընթացի մեջ Եվրոպական միությունը կարևոր գործընկեր է լինելու։ We had in December the partnership committee in Brussels, and I think both sides agreed that we are making progress. Դեկտեմբերին գործընկերության հանձնաժողովի նիստ գումարվեց Բրյուսելում, երկու կողմերը համակարծիք են, որ մենք առաջընթաց ենք արձանագրում։ But it doesn't mean that we can stop. It doesn't mean that everything is finalized tomorrow. So it really needs more time. It needs to a continued engagement. And as I see it on the side of the Armenian government, and you can be sure it is also on the side of the European Union. Դա սակայն չի թույլ թարգմանեմ, դա սակայն չի նշանակում, որ կարող ենք կանգ առնել եւ վաղը եւ դա կարող է ավարտվել, կարող ենք պետք է շարունակել այդ աշխատանքները։ Մենք դուք դա տեսնում եք Հայաստանի կառավարության կողմից, հավաստիացում եք Եվրոպական միության կողմից, նույնը կտեսնեք։ And I'm very impressed also by the engagement of the government in the development and now implementation of the anti-corruption strategy. Շատ տպավորված եմ տեսնելով նաև կառավարության կողմից բարեփոխումների, հիմա նաև հակակոռուպցիոն ռազմավարության ուղղությամբ գործադրվող ջանքերը։ I think I stopped yeah, good. Two more. Yes, Then we finish. One final question. The oppositionists often say that the governments are putting pressure on the media. What is the embassy's assessment? Is there pressure on the media? Is there pressure on media? Just a clarification on your answer, on your earlier answer. You said that you're impressed with the reform of the judiciary. The progress. Do you see in that context also the constitutional reform process, the pension, the early retirement scheme? Do you also mean that you're also impressed with that, which has created a lot of fuss in society? We are in the process of developing the different elements. We are right now talking about also the question of, let's say, the whole check of the court process, the judges. So one step after the other, it is a process that we see the strategy, we see the progress, and we will continue exactly next week when we have a delegation coming in to discuss it in detail. Բոլոր այդ բաղադրիչների մշակման փուլում ենք եւ դատական համակարգի նաեւ ամբողջական այդ ստուգման գործընթացի ընթացքն ենք տեսնում եւ մաս առ մաս դա պետք է հիմա մշակվի եւ հենց մյուս շաբաթ գալու է պատվիրակություն, որը հենց ավելի մանրամասնորեն կանդրադառնա այդ առաջընթացին. On the media, the question on is there media pressure? Let's say, I think there is really a greater freedom of media. You will not exclude that there is, in a certain situation, pressure on one or the others. This we observe in every country. By the way, also in our home countries. Yeah? It is not that everything is without any problem within it. But I see really a much broader possibility. We are also considering to cooperate with the Armenian side on misinformation because Ես կարծում ԶԼՄ-ների մեծ ազատություն կա, իհարկե կլինեն ինչ-որ դեպքեր եւ լինում են իրավիճակներ, որոնցում նեղ իրավիճակում կարող է լինել ճնշում այս կամ այն լրատվամիջոցի նկատմամբ եւ դա մենք տեսնում ենք ցանկացած երկրում, իմ իսկ երկրում իմիջայլոց նույնպես պատահում է, տեղի ունենում է եւ դա չեն կարող բացառել։ Մենք այսօր դիտարկում ենք նաեւ ապատեղեկատվության ուղղությամբ որոշակի ապատեղեկատվության պայքարի ուղղությամբ Հայաստանի կառավարության հետ որոշակի աշխատանք կատարելու հնարավորությունը։
I think it is always necessary to have capacity building, so journalist training opportunities that we can offer, we want to offer. There we are also right now discussing what we can do, because I think everybody can improve. It is, I think, also a question of ethics of media and a responsibility for information given, which sometimes is not the correct one. Կարողությունների զարգացման խնդիր էլ կա եւ մենք դիտարկում ենք նաեւ թե ինչպես կարող լրագրողների վերապատրաստման օգնել յուրաքանչյուր ոք կարող է միշտ կատարելագործվել, այստեղ կա իհարկե նաեւ էթիկայի խնդիր եւ պատասխանատու գործելակերպի եւ պատասխանատվության գիտակցման խնդիր, որը ըստ իս ոչ միշտ է ճիշտ. But you will always find us as the ones who underline the importance of a free media landscape, and we are also having a lot of projects where we include media, because you are important watchdogs. On the other hand, there is also a responsibility. Կտեսնեք, սակայն մեզ միշտ ԶԼՄ-ների ազատությունը կարևորող սուբյեկտի դերում մենք բազմաթիվ ծրագրերի մեջ ինքներս ենք ներգրավում լրատվամիջոցներին որպես կարևոր հսկիչների եւ այդ ազատությունը կարևորում ենք, բայց կա նաեւ հարցի մյուս կողմը, այն է ԶԼՄ-ների պատասխանատու գործելու անհրաժեշտությունը։ Thank you. Շնորհակալություն։ Լսի դու ինչից ես հարցնեկողը, ես էլ թե բայց ինձ հերիքը։ Ինչ։ Nаш մենտալիտետ կան։